بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة الجلالة الملكة صوفيا عضو لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، أصحاب وصاحبات السمو، سعادة السيدة تيتانا فالوفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، سعادة السيد نيكلسيث مساعد الأمين العام المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث يونيتار، سعادة السفير عادل المهري المراقب الدائم للبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أعضاء مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية، أعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، أصحاب السعادة السفراء وممثلي المنظمات، السيدات والسادة ممثلي المشاريع الفائزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق الإنسان وتحالف الحضارات اسم ورمز هذه القاعة العظيمة في قصر الأمم بهذه المدينة المسالمة جنيف. الاسم والرمز يتشاركان معنا هذا المساء الذي نستلهم فيه جانباً من مسيرة جهد وعطاء ونجني ثمار صبر وبناء، نستذكر مشهداً رسم مكوناته أحد العظماء، حول دوائر الفقر إلى مساحات وساحات للعمل والعلم والنماء. رحم الله أمير الفقراء ونصير الضعفاء الذي مع ومن أجل تاريخه وبذله وعطائه وتضحياته ومبادراته نجتمع هذا المساء. ACFund, Arab Gulf Program for Development, is a regional organization established in 1980 by the initiative of His Royal Highness Prince Talal ibn Abdulaziz, with the support of the leaders of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. Since its establishment, ACFund's journey is closely associated with Prince Talal. ACFund's achievements are the outcome of his developmental thoughts. أنه أول من بدأ التفكير حقيقة الأمر في تعليم البنات هو الملك عبد العزيز، وذلك في سنة 70 هجري 51 ميلادي. Prince Talal is one of King Abdulaziz Al Saud's sons. The virtuous values on which the Kingdom of Saudi Arabia was founded have influenced him since his childhood. Hence, he lived with a faith in a principle to which he had devoted his life, helping people to help themselves. فليس أفضل من أن يفقد الإنسان الأمل في غد أفضل، ولا أبشع من أن يرى فرص الحياة الآمنة تتسرب من بين يديه. In an early stage of his life, his interests expanded to accommodate the sustainable development. Therefore, he established the first vocational training school in Saudi Arabia in 1954, the first school for girls in 1957, and the first charitable hospital in Riyadh. قال لي أنت من المستشفى، وهذه الأرض اللي فيها مستشفى الملك عبد العزيز الآن الجامعي على طريق المطار القديم. فقلت طيب طال عمرك أنت أمرت بالمستشفى
لماذا نعمل أيضا أوتيل جديد في الرياض؟ لماذا نعمل مثلا مركز للتدريب المهني؟ لماذا؟ قال هذه كلها أعملها، فعملناها. المدرسة فتحت بعد وفاته بحوالي 6-7 سنوات بسنة 78 هجري. When the United Nations noticed his humanitarian interests and efforts, it announced his selection as the first special envoy of the United Nations Children's Fund, UNICEF. When his post was created in 1980, Prince Talal worked in high coordination with Mr. James Grant, Executive Director of UNICEF at that time. Their efforts both had positive results on children and maternal health in many developing societies. Talal witnessed issues and tragedies inflicting children. Therefore, he established the Arab Gulf Program for United Nations Development Organizations, which has become the Arab Gulf Program for Development, AGFund. AGFund يعتبر من أقدم المؤسسات التمويلية الإنمائية الإنسانية ليس فقط في العالم العربي ولكن في العالم كله. هذا البرنامج غطى الكثير من المشاريع المنوطة به في القارات الخمس. As he had a faith in speciality of development and potential abilities of institutional work, he also established organizations that are developmental arms of AGFund. These organizations include the Arab Council for Childhood and Development, ACCD, the Center of Arab Women for Training and Research, CAWTAR, the Arab Network for NGOs, the Arab Open University, AOU, and AGFund Prize, which became later Prince Talal International Prize for Human Development. Prince Talal was not only a creator of developmental entities and a founder of distinguished relations with regional and international partners, particularly the United Nations, but also a maker of success stories and creativity in development. Thus, his initiative to adopt and establish AGFund's financial inclusion banks, which have got branches in both Arab and African countries, is a manifest for this. بنوك الفقراء ليست حسنة ولكنها عمل تنموي إيجابي يوجد فرص عمل. Experience of AGFund's financial inclusion banks has formed a hope and a challenge as well. However, Prince Talal, with his determination, had made it a reality for millions of the poor. He was convinced that this type of specialized banks are the core of microfinance that aims to integrate the poor into the financial and productivity process. He is even recognized as the Prince of the Poor. أنشأنا بنوك فقراء في العالم العربي وأنشأنا بنك في أفريقيا. During his developmental and humanitarian career, Prince Talal received many medals and awards, including the Order of King Abdulaziz Al Saud, which he received in 1976, and the United Nations Trophy, which was specially made for him in 2000. Later, he did not accept any award because he considered his humanitarian and developmental activities as a duty that doesn't require praise or any type of honoring. Prince Talal was in love with the poor.
Through him, AgFund has witnessed developments and qualitative transitions in planning and implementation that placed it at the forefront of developmental organizations regionally and globally. Prince Talal passed away on December the 22nd, 2018. He has constructed edifices of sustainable development that yields positive results. لا نفرق بين الإنسان. الإنسان هو الإنسان بكل مكان حيث وجد. رحم الله طلال بن عبد العزيز الذي حمل على عاتقه طوال حياته الهم الإنساني بمفهومه الواسع، مخلدا نبعا لن ينضب، يروي عطش المحتاجين ويسد عوز المعسرين. الضيوف الكرام، نحتفي هذا المساء بالفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في دورتها العشرين في مجال القضاء على الفقر، الذي وضعته الأمم المتحدة في صدارة الأهداف 17 التي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها. برنامج الخليج العربي للتنمية AgFund بادر بتأسيسه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله عام 1980 من الميلاد، منطلقا من القيم الإنسانية التي دعت إلى إنشاء الأمم المتحدة، حيث تبنى ودعم جهودها في التنمية والشأن الإنساني. هذه المؤسسة الإنسانية الطموحة AgFund تقدم الدعم والعون للمجتمعات النامية بلا تمييز، فلا تفرقة كما قال رحمه الله في تلبية الحاجة الإنسانية بسبب العرق أو المعتقد أو النوع. الأستاذ ناصر بن بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية AgFund، يسعدني دعوة سعادتكم لإلقاء كلمة الافتتاح. رحم الله الأمير طلال بن عبد العزيز صاحب مقولة الإنسان هو الإنسان. جلالة الملكة صوفيا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية الإنسانية، صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر سفير خادم الحرمين الشريفين، سعادة الأستاذة تاتيانا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، سعادة الأستاذ نيكيل المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث يونيتار، سعادة الأستاذ عادل المهري المراقب الدائم لبعثة المجلس التعاون الخليجي لدول مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، أصحاب السمو الأميرات والأمراء، أعضاء مجلس إدارة الأجفند، أعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية، السيدات والسادة. لقد اعتدنا في مثل هذه الأمسية في كل عام أن نصغي إلى كلمات مؤسس أجفند صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز بمضامينها العميقة التي دوما يختتمها بالتفاؤل وبتطلعه وأمنياته أن يحقق كل عمل تنموي أهدافه التي تسعد الإنسان أينما كان. الأمير طلال ذاك الإنسان الذي حمل على عاتقه ترسيخ مفاهيم النبيلة في مساعدة الناس وصون كرامة الإنسان، وكانت عبارته الأثيرة الإنسان هو الإنسان أينما كان. اليوم نفقد أمير الفقراء، نفقد نصائحه اللي كان التي كان يزودنا بها في كل مشاركة للأجفند. رحم الله الأمير طلال. كان الأمير طلال معززا للأمم المتحدة وأدوارها، وهو الذي بادر بتأسيس أجفند خصيصا لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، بدعم وتأييد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج العربية. وسيظل أجفند وفيا لمبادئ الإنسانية التي عمل من أجلها، وسيبقى
مجلس إدارة أكفند حريصا على الشراكات التي تأسست مع الأمم المتحدة. ومن حرص المجلس على تلك المبادئ بادر بتغيير مسمى جائزة أكفند لتصبح جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، تخليدا لذكرى سموه وتقديرا لجهوده الإنسانية والتزامه الراسخ تجاه الفقراء وتكريسه حياته لخدمة التنمية البشرية. واختيار هذا المقر الأممي لتكريم الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية هو دلالة على العلاقة الممتدة، وكذلك ربط موضوعات الجائزة بأهداف التنمية المستدامة، وهكذا فخطى أكفند متوافقة مع توجهات الأمم المتحدة ضمير الشعوب. عزاؤنا أن الأمير طلال حاضرا بيننا بعطائه وفكره التنموي، وفي أكفند بالذات مبادراته تزداد انتشارا، وباستمرار يزداد المستفيدون من المشاريع التي أوجدها لصالح الفقراء. فقد قطع أكفند 133 دولة بمشاريع تنموية بلغت 1578 مشروعا. وفي بنوك أكفند للشمول المالي التي كان يسميها سموه بنوك الفقراء ويحب تسميتها، قد استفاد منها مستفيدين تجاوزوا 4 مليون ونص، تقريبا 4 مليون ونص مستفيد. وتضخ هذه البنوك 100 مليون دولار سنويا في مختلف الأنشطة والمنتجات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. ومبادرة الأمير طلال للتوسع في إنشاء بنوك الفقراء أو بنوك الشمول المالي تمضي بصورة باعثة على الرضا. ففي الخطة إنشاء 14 بنكا في غرب ووسط أفريقيا بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بادية. ومما يسر أن عدد بنوك هذه المبادرة ارتفع إلى 15 بانضمام رواندا. وتسهم بنوك أكفند في إيجاد حلول عملية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ولديها قدرات وإمكانيات فائقة للعمل في الظروف الاستثنائية، خاصة ابتكارات تلبي احتياجات اللاجئين والنازحين. فعلى سبيل المثال فقد قدم بنك الأكفند في اليمن بتوزيع أكثر من 343 مليون دولار، استفاد منها أكثر من 3 مليون أسرة، هذا خلال عام 2018 فقط. لم يكن هذا البنك يستطيع أن يقدم ما يقدمه لولا استخدامه التقنية والديتشنز ليتر، وهو توزيع الكاش، وذلك بالشراكة مع الصناديق العربية والمنظمات الأممية والدولية والإقليمية. اليوم نكرم 4 مشاريع في مجال القضاء على الفقر، الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، بعد أن تنافست مع 166 مشروعا من 78 دولة، ومرت بمختلف المراحل ضمن آلية شفافية انتهت بالتحكيم فاستحقت الجائزة. علاقة أكفند بالمشاريع التي تفوز لا تنتهي بتسليم الجائزة، بل نمد جسور التواصل ونقيم شراكاتنا لتعميم تجاربهم في مجتمعات أخرى أو دعم المشاريع نفسها لتوسيعها وزيادة مستفيدينها. قبل أن أختتم هذه الكلمة أود الإشارة إلى الندوة التي عقدها أكفند يوم أمس بالشراكة مع اليونيتار بعنوان تمكين المرأة من خلال الشمول المالي ضمن أعمال المنتدى التنموي الثامن للأكفند. وقد خلص المشاركون إلى نتائج طيبة وخرجوا بتوصيات لا شك أنها تعزز مسيرة أكفند في تحقيق استدامة التنمية. ومن أهم توصياتها هذه الندوة ما يلي: تأكيد أهمية دور المانحين والقطاع الخاص لدعم المشاريع التي تحقق التنمية المستدامة. ولفتت الندوة إلى الهدف السابع عشر، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة بوصفه من أهم الأهداف التي حفزت المنظمات للتكامل والعمل معا لتحقيق استدامة التنمية. ودعت الندوة الحكومات وعلى نحو خاص المشرعين لتمهيد البيئة التمكينية
للمرأة من خلال التشريعات على ابتكار وتصميم منتجات مالية. فلو لم تكن هذه التشريعات تدعم التقنية لن نتمكن بوصول أو دمج المرأة في العملية المالية. ختاما، شكرا لمكتب الأمم المتحدة في جنيف استضافة هذا الحفل، وننتهز هذه السانحة لنهني الأستاذة تاتيانا بتعيينها في منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ونحن ممتنين لها كثيرا. فعلى الرغم من مسؤولياتها الكبيرة تفضلت بأريحيتها هي وفريقها بتقديم العون الذي مكننا من تنظيم فعاليات منتدى أكفند الثامن. والشكر لبعثة مجلس التعاون الخليجي في جنيف على التسهيلات التي قدمتها للأكفند ومنسوبي المشاركين في المنتدى الثامن. والشكر موصول لمعهد الأمم المتحدة للتدريب يونيتار، فشراكاته مع الأكفند تترجم إلى مبادرات ومشاركات تعزز البرنامج التنموي للأكفند. وبالأمس أطلقنا منصة أكفند يونيتار للشمول المالي في أفريقيا. والشكر للفائزين بالجائزة وللحضور الكريم. ومن هذا المنبر يسرني أن نذكر بأن موضوع الجائزة للعام 2019 هو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. فالموعد الأخير لتلقي الترشيحات هو 30 نوفمبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني الآن دعوة سعادة السيدة تيتيانا فالوفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف لإلقاء كلمتها. Your Royal Highness, Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure and honor to welcome back to the Palais des Nations the Arab Gulf Programme for Development and the Prince Talal International Prize for Human Development. The theme of the prize for this year is no poverty. And you all know that's exactly the #1 goal of the Sustainable Development Goals and has long been the central to the work of the United Nations around the globe. And it is, of course, appropriate as Prince Talal dedicated his life to helping people who lived in poverty. I would like to take this opportunity to honor Prince Talal and his philanthropic work. He strongly believed in the importance of human development and human dignity, and he showed tremendous leadership in his advocacy of women and children in particular. He was also an active and prominent supporter of the work of the United Nations, and it was already mentioned that he served as special envoy for UNICEF and a special envoy for water for UNESCO. Indeed, Prince Talal was honored in 2000 by the late United Nations Secretary General Kofi Annan for his work, and we saw again it during this moving presentation. It is clear that Prince Talal's wide-ranging and impactful philanthropy over many decades has contributed to relieving the suffering of people all around the world. The Arab Gulf Programme for Development, founded by Prince Talal, continues his legacy from more than 1,500 projects in 133 countries, and they support development and sustainability, often in collaboration with the United Nations, our agencies and programs and funds. These projects focus on vulnerable groups in low-income developing countries, with a particular emphasis on women, children, youth, refugees, and people with special needs. As an economist myself, I especially commend initiatives such as 9 microfinance banks established since 2000 to provide credit services and support those in need, and which have served nearly 1 million people all around the world. Prince Talal's commitment to eliminate poverty also lives in this prize and the projects we are celebrating this evening, which come from Afghanistan, Egypt, Kenya, and Rwanda.
To the recipients of this year's Prince Talal's International Prize for Human Development, I would like to say, I applaud your dedication, your hard work, and innovation in your strive to eradicate poverty in your communities. You are doing absolutely great work, and you are an example for many, many people all around the world. This year, we mark 100 years of multilateralism. But quite often we can hear that multilateralism is in crisis. I personally think that multilateralism is in a transition. And this transition to new modern multilateralism means that multilateral efforts are done not only by member states of the United Nations, not only by United Nations itself, but also by non-governmental organizations, by private sector, by civil society, by all people who are here today. So really, we are celebrating your work as a great work, not only to eliminate poverty and to reach sustainable development goals, but also to build new multilateralism. And I am very happy to be with you here, and I hope that the next year we'll be able to welcome you back. Thank you very much. حفلنا الكريم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث يونيتار من المؤسسات الرائدة التي تربطه ببرنامج الخليج العربي للتنمية أكفند الكثير من مجالات التعاون وتبادل الخبرات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي تنتظم العمل في مثل هذه المؤسسات الرائدة. يسعدني دعوة السيد نيكلسث مساعد الأمير العام والمدير التنفيذي لليونيتار لإلقاء كلمته. His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, Her Majesty Queen Sofia, member of the AgFund Prize Committee, His Excellency Ambassador Adel Al-Mahri, Permanent Observer of the Gulf Cooperation Council in Geneva, Her Excellency Ms. Tatiana Balovaya, Director General of the United Nations at Geneva, and His Excellency Mr. Nasir Al-Katani, Executive Director of AgFund, Your Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you to AgFund for giving UNITAR this honor to speak at this very special award ceremony. The Prince Talal International Prize for Human Development is a great example of how recognition can be inspiring to all sectors of society to work together and eradicate poverty in all its forms and to align existing national priorities and plans to the Sustainable Development Goals. The prize is an important tool to identify successful development projects, recognize and award them, and disseminate their innovative ideas to best contribute to the improvement of development work. In this light, I would like to congratulate all awardees of this prestigious award. You received this award because of the successful projects you are leading, and I would like to personally encourage you to continue your important efforts towards the eradication of poverty. The themes and the process of deep engagement make the 2030 Agenda and the associated SDGs one of the most significant agendas adopted at the United Nations. And it is passing the test of time. It has been 4 years since the adoption of the SDGs, and it continues to be the UN's agenda with the greatest political traction. It is the ideal framework to give a thematic identity to the Prince Talal International Prize for Human Development and recognition to those contributing significantly to its implementation. The primary focus of the 2030 Agenda is on ending poverty in all its forms, on reducing inequality within and between countries, ending corruption, enhancing the delivery of justice, ensuring better institutions, and putting our fragile world on the path of sustainable development.
The success of eradicating poverty and promoting prosperity will be ultimately measured against the progress made by those who are currently the most disadvantaged, a disproportionately large number of whom live in countries in special situation, in pockets of deprivation in least developed countries, landlocked developing countries, small island developing states, middle-income countries, countries in conflict, and countries emerging from conflict. Efforts are being made to address the needs of the most vulnerable populations within these countries is of vital importance to all. I would like to end by thanking all those engaged in the design and the grant of the award, with a special thank you to the prize committee and its chairman, as well as the generosity of Ag Fund in initiating this award. Thank you very much. يسعدني الآن دعوة سعادة السفير عادل المهري المراقب الدائم للبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى جنيف لإلقاء كلمته. الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي أكفند، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري، سعادة تاتانيا بولفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، سعادة نيكل سيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي ليونيتار، أصحاب السعادة السفراء، أصحاب الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذه الفعالية الهامة. لا يسعنا في البداية إلا أن نستذكر فقيد الأمة العربية والإسلامية والإنسانية المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، والذي يعد اليوم من بين الشخصيات البارزة التي تمثل أيقونة للعمل الإنساني والتنموي في العالم. كما يسرني أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير لجميع الحضور ولكافة المشاركين في تنظيم هذا الحفل، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند، ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، وكافة أعضاء أكفند وشركائنا الرئيسيون في تنظيم هذا الحفل. كما نتوجه بالشكر لمكتب الأمم المتحدة في جنيف لمساهمته الهامة ودعمه الدائم في إنجاح هذا الاحتفال. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد دأبت منظمة أكفند العريقة التي تأسست في عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله على منح هذه الجائزة سنويا للأفراد والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الأممية والدولية، تقديرا منها للمشاريع التنموية الناجحة وتحفيزا للفكر الإبداعي في مجال العمل التنموي. إن عمل أكفند عبر دعمها للمشاريع التنموية والتجارب المتميزة وتعزيز آليات التعاون في مجال التنمية يجسد الشراكة الحقيقية والعمل المتكامل بين الدول والمنظمات الأهلية في مساعي النهوض بالمجتمعات والدفع قدما لتأمين كرامة الإنسان. السيدات والسادة، لا يزال القضاء على الفقر هدفا أساسيا لكافة خطط ومشاريع التنمية حول العالم، وهو يتصدر مكانة هامة في صلب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، حيث يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى وشرطا أساسيا لنجاحها. لذا يعتبر إنهاء الفقر، وإن كان هدفا صعب التحقيق، حاجة ملحة اليوم تستوجب عملا حثيثا ومبكرا يتشارك فيه الجميع على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا السياق تؤمن دول مجلس التعاون بأولوية هذا الهدف وبأهمية تسريع الخطى لتحقيقه،
حيث تعتبر من بين كبار المانحين في مجال العمل الإنساني والتنموي حول العالم، وذلك من خلال ما أنشأته من صناديق وبرامج وآليات للمساهمة في تنمية الدول والجهات التي تواجه الفقر، ولمساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم، ومن ثم الانخراط بدورهم في العمل التنموي، وذلك إيمانا منها بأهمية أن تركز المشاريع التنموية على الاستدامة وفتح الآفاق للجهات المستفيدة وانتقالها من دور المستقبل إلى دور المشارك في العمل التنموي. وفي الختام يجدد مجلس التعاون دعمه لمنظمة أكفند ولعملها الريادي في كافة المجالات، ويتوجه بالتهنئة للفائزين بكافة فروع الجائزة لهذا العام، ويتمنى للمرشحين لجائزة العام القادم التوفيق والنجاح. كما أود التوجه في الختام بالشكر لجميع الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب وصاحبات السمو الحفل الكريم، عرفها العالم من خلال مبادراتها الإنسانية والثقافية والتعليمية، ومن خلال مشاركاتها الفاعلة في كل المشروعات والمناشط التي تستهدف الإنسان والرفع من شأنه. جلالة الملكة صوفيا هي ممثلة قارة أوروبا في لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية، الرئيس الشرفي للمجلس الملكي للتعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقات في مملكة إسبانيا. يشرفني دعوة جلالة الملكة صوفيا للتكرم بإلقاء كلمة لجنة الجائزة. On behalf of the Akfand Prize Committee, I would like to honor the memory of the founder of this prize, His Royal Highness Prince Talal bin Abdulaziz Al Saud, who sadly passed away last year. Prince Talal began his role in the field of international cooperation as UNICEF's Special Ambassador. As a result of his increasing will to help the most disadvantaged, he founded, together with other leaders of the Gulf states, the Arab Gulf Program for Development, Akfand, which today awards the Prince Talal International Prize of Human Development in this United Nations Geneva headquarters. By creating the Arab Council for Childhood in 1987, the Center of Arab Women for Training and Research in 1993, constantly fighting poverty through financial inclusion and microfinancing, launching the Arab Open University, among many other initiatives, his organization has become a model in the area of human development. Its founder and chairman, Prince Talal, will always have a special place in our memories. I wish to take this opportunity to thank Akfand's new chairman, Prince Abdulaziz bin Talal Al Saud, for taking on this task and following his father's example in supporting the Sustainable Development Goals in the United Nations. This international prize shows how Akfand will have a leading role in the search of solutions to the serious problems which threaten our planet. Finally, I would like to give our heartfelt congratulations to this year's winners in every category. They have all proved their efforts and dedication in improving the lives of persons most in need. Thank you very much. Thank you. شكرا لجلالة الملكة صوفيا على هذه الكلمة الضافية. تربى في مدرسة طلال بن عبد العزيز الأخلاقية والإنسانية.
تعلم من أبيه معنى أن تساعد الناس ليساعدوا أنفسهم. تشرب الهم الإنساني مبكرا، فكان طبيعيا أن يكون ملازما لأبيه في كثير من مواقفه، مصاحبا له في جولاته، ناهلا من فيض عطائه في تعظيم قيمة الإنسان. قبل عام كان هنا ممثلا لمؤسس هذه الجائزة التي تتوج رحلة 50 عاما مع الإنسان في كل مكان وزمان. وهذا العام وفي هذا المساء يقف أمامكم رئيسا لجائزة إنسان رحل عن الدنيا وظلت بصمته وتاريخه وعطاؤه شهودا على عظمة الإنسان عندما يستثمر وقته وعلمه وعمله وجاهه من أجل الإنسانية بمفهومها الواسع. إنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، الذي يشرفني دعوته لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة الجلالة الملكة صوفيا، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، سفير المملكة العربية السعودية لدى سويسرا ولينشنستاين، أصحاب السمو، سعادة الأستاذة تاتيانا فالوفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، سعادة الأستاذ نيكل سيث المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث يونيتار، سعادة الأستاذ عادل المهري المراقب الدائم لبعثة مجلس التعاون الخليجي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، أعضاء مجلس إدارة أكفند، أعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي جمعكم الكريم في هذه الليلة التنموية تحت سقف القاعة الأممية التي تعنى بحقوق الإنسانية، تأكيدا أن التنمية وحقوق الإنسان متلازمتان. أخاطب جمعكم في احتفالية برنامج الخليج العربي للتنمية أكفند لتكريم الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والمشاعر لتتداخل وذكريات كثيرة تتداعى في العقل والقلب، فاللقاء الليلة مختلف، والأمم المتحدة تستضيف هذا الحدث الأول بعد رحيل الأمير طلال بن عبد العزيز مؤسس أكفند رحمه الله. السيدات والسادة، أشكر لكم تلبية الدعوة وحضور هذه الاحتفالية، وأعبر عن التقدير الكبير لمكتب الأمم المتحدة في جنيف لتفضلها باستضافة تسليم جائزة الأمير طلال الدولية للفائزين في مجال القضاء على الفقر. الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، ويسرني تهنئة السيدة تاتيانا بالثقة باختيارها لتولي منصبها الجديد في الأمم المتحدة. إن المفهوم الشامل للتنمية كما تتبناه الأمم المتحدة ظهر جليا في الاستراتيجية الأممية الحالية، بما يضمن ترسيخ المبادئ والقيم الإيجابية، ويستلزم من انفتاح واع على التجارب الإنسانية، إذ على هذا الأساس تعتبر التنمية عملية شاملة ومستمرة تستهدف الإنسان ومحيطه الحيوي، وهذه المحددات هي الأساس الذي تقوم عليها الأهداف 17 للتنمية المستدامة 2030. السيدات والسادة، هذه الاحتفالية بما تعنى من تقدير وتكريم لرواد المشاريع المميزة في مجال القضاء على الفقر
هي تعبير عن شمول مفهوم التنمية للحياة عامة، لأن الفقر هو أس البلاء والداء العضال الذي يعوق الحياة، بل الفقر مهين لكرامة الإنسان. ولذلك ينبغي لنا التعامل مع هذه الظاهرة المعيبة برؤية واضحة، وهذا ما درج عليه أكفند عبر مشروعه لتأسيس بنوك الشمول المالي، وهي المبادرة التي أطلقها الأمير طلال رحمه الله، وتلقى النجاح والانتشار. فبعد أن بدأ أول بنك في المنطقة العربية مطلع الألفية وأثبت جدواه الاجتماعية والاقتصادية، امتد تأسيسه في 9 دول عربية، واليوم بدأ انتشار البنك في غرب ووسط إفريقيا. كما تعلمون أن بنوك الشمول المالي لا تحارب الفقر بالمنح المالية غير المحفزة في الغالب، ولكن وسيلتها القروض الباعثة في تنمية الإبداع والابتكار، وتحويل الفقراء من باحثين عن أعمال إلى صانعي فرص العمل لغيرهم لينخرطوا في التنمية الحقيقية، وهي تهيئ البيئات المواتية بتمكين المرأة العاملة وطمأنتها على أطفالها من خلال تأسيس الحضانات ورياض الأطفال وتوفير التأمين الصحي والادخار والمنتجات التي تسهم في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وبذلك استطاعت بنوك الشمول المالي استيعاب البرامج والأهداف الاستراتيجية ال5 لأكفند، وهي المتمثلة في تنمية الطفولة المبكرة، تمكين المرأة، التعليم، وتنمية المجتمع المدني، ومكافحة الفقر. السيدات والسادة، لقد كشفت جائزة الأمير طلال الدولية حصيلة وافرة من قصص النجاح والإبداع في التنمية، ولذلك فدور هذه الجائزة لا يتوقف عند تكريم أصحاب المشاريع المميزة، بل من أهم أهداف الجائزة حفز التجارب الناجحة والتشجيع على تنفيذ مشاريع مماثلة وتطوير مشاريع قائمة وإقامة شراكات مع رواد التنمية. وهذه الأهداف المعززة للاستمرارية تعكس الارتباط الوثيق بين الجائزة ومقاصد التنمية المستدامة. ومن هنا أدعو كل المنظمات المعنية بالتنمية البشرية أن تحذو حذو أكفند في التحفيز على النجاح ونشر ثقافته على أوسع نطاق لتمكين الشرائح الضعيفة من تحسين عيشها ولتسهم في تطوير مجتمعاتها. ختاما، نشكركم مجددا، والشكر للجنة الجائزة على ما بذلت من جهد حتى اختيرت هذه المشاريع المميزة التي استحقت الفوز، والشكر قبل ذلك وبعده لدول الخليج العربية التي تجاوبت مع مبادرة الراحل الأمير طلال لتأسيس أكفند، ودعمت مسيرة هذه المنظمة النشطة بمكانتها الإقليمية ضمن مؤسسات العون العربي وعالميا بعلاقاتها الممتدة مع الأمم المتحدة وبشراكاتها النوعية. رحم الله الأمير طلال، وستبقى أكفند والجائزة رمزا ومساهمة وجهدا حقيقيا على المسرح الدولي لدعم الإنسانية والارتقاء بحياة البشرية والإسهام في التنمية والتشجيع على سد الحاجة والسعي الحقيقي نحو إنهاء العوز وتعزيز العيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، نحتفل الليلة بتكريم المشاريع الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لهذا العام، وهي كما تعلمون جائزة سنوية قيمتها $1,000,000 أمريكي، تهدف لاستكشاف المشاريع الأفضل مساهمة في التنمية المستدامة في الدول الأقل نمواً وتكريمها وتعميم تجاربها. طرحت الجائزة منذ تأسيسها عدداً من الموضوعات التنموية في مختلف المجالات. باختصار وبلغة الأرقام، فاز بها منذ تأسيسها وحتى العام الماضي 67 مشروعاً من مختلف دول العالم. حصلت هذه المشاريع على $8,630,000 أمريكي. عدد المشاريع التي رشحت للجائزة منذ تأسيسها وحتى العام الماضي 2018 بلغ 1614 مشروعاً،
حظيت قارة آسيا بنصيب الأسد ب745 مشروعاً، تلتها إفريقيا ب686 مشروعاً، ثم أمريكا اللاتينية ب92 مشروعاً، وفي قارة أوروبا 39 مشروعاً، فيما كان نصيب أمريكا الشمالية والوسطى 23 مشروعاً، بالإضافة إلى 17 مشروعاً دولياً و10 مشاريع إقليمية ومشروعين 2 من أوسيانيا. الآن يشرفني الإعلان عن المشروعات الفائزة بالجائزة في فروعها الأربعة لهذا العام 2019 من الميلاد. جائزة الفرع الرابع ومقدارها $100,000 أمريكي مخصصة لمشاريع الأفراد. مشروع حياة جديدة هو الفائز بالجائزة، تم تنفيذه في جمهورية مصر العربية بمبادرة وجهد السيدة نوال مصطفى مؤسسة الجمعية، جمعية رعاية أطفال السجينات، والتي يسعدني الآن دعوتها لإلقاء كلمتها بهذه المناسبة. Her Majesty Queen Sofia of Spain, Your Royal Highness Prince Abdulaziz Talal ibn Abdulaziz Al Saud, ladies and gentlemen, here and today, on 9th of October 2019, after more than 25 years since I started my journey inside Al-Qanater prison in Egypt, with all pride and enthusiasm that the voice of poor female prisoners and their children to be heard by the world under the ceiling of the United Nations. Now, at this moment, the first picture of little kids playing in the playground of the prison is surrounding me. To that moment, I owe a lot of things. To that moment, which wrote the whole story, which released more than 1,200 women from the prison. To the 50 kilometers between my office in Al-Akhbar newspaper and the prison, which I traveled through it hundreds of times, to those nights which I couldn't sleep because one of my poor female prisoners needs a little amount of money to see the light of freedom again. To all the pain, tears, and dreams I saw and heard in their stories. To Ahlam, Sarah, Umayma, Maryam, Asma, your message has been delivered. These women are suffering from a very poor living level. They are living under the poverty line because of their amateur dealing with their financial problems. They obliged to take loans and they failed to pay off their installment. So they ended up in prison. The problem has not been ended with just releasing the female prisoners, but exceeded this level to the stigma which accompanies them. As a result, they couldn't earn their living. I am deeply honored to be selected as one of the finalists who won this prestigious prize among many candidates and competitors. I started my long journey to dig into the roots and find real solutions. I succeeded to set a model in dealing with that cause. I feel happy that my cause now become on top of the Egyptian government agenda
and the New Life project, which implemented with partnership with the Rosses Foundation, won the prize tonight. In New Life project, we succeeded to establish a workshop inside Al-Qanatir prison for training on sewing as a part of economic empowerment for the female prisoners. Besides this, we established a business incubator outside the prison for vocational training of the former prisoners. We designed a program depends on rehabilitating them psychologically, empowering them economically, and integrating them into the society. We succeed to organize an advocacy campaign to amend the penal law and replace the imprisonment of the female prisoners of poverty with a civil service. Finally, I thank all my dedicated team, the Rosses Foundation, and all people who believe in and support my noble cause. And I'd like to thank everyone who contributed and organized this competition and this amazing ceremony, especially His Royal Highness Prince Talal bin Abdulaziz, may God rest his soul, who established this great initiative and founded Arab Gulf Program for Development, ACFAD, in 1980. I dream of a world where every human can live a decent and a just life. Thank you so much. شكرا للسيدة نوال مصطفى مؤسسة جمعية رعاية أطفال السجينات في جمهورية مصر العربية. الآن نشاهد معا هذا الفيلم القصير عن المشروع الفائز بجائزة الفرع الرابع. We are all born as white as a sheet of paper, and we're asked the exact same questions, which are, what's your name, your age, your address, who are your parents? The kind of questions that have simple answers to them. But even those simple answers can suddenly change. Destiny can dramatically change anyone's life, that even your name turns into a letter. أنا حكايتي كانت حكاية بنت بسيطة جدا. الطفولة كانت عادية جدا. أنا والدتي أصلا خياطة وبابايا كان قهوجي. جوازتي بدأت تقليدية عادي، يعني كصاحب أخويا وعرفته واتجوزنا. الحياة كانت ماشية حلو في الأول ما اتجوزنا، لحد ما في يوم جه قال لي أنا عايزة أعمل مشروع. قلت له تمام، وجبت له الكارد ومشي في الأول كويس واشتغل. سوء إدارة بقى، مش فاهمة إيه اللي حصل بالظبط، فابتدت الدنيا تقع. ففوجئت إن المكان اللي أنا واخدة منه الكارد رافع عليا قضية. اتصدمت. فرحت طبعا لصاحب الجمعيه، طب انا دلوقتي ما معيش، انا مزنوقه. قال لي لا دي اجراءات وانا بنفذها، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. ابتديت احاول استلف، ما عرفتش. طبعا احساس ان انت داخله على حبس، شايفه عيال بقى مش عارفه مصيرها ايه، اللي هو انا بصحى من النوم اخد عيالي وانزل اجري اروح عند والدتي، لان في اي وقت ممكن تنفيذ الاحكام يجي ياخدني، اللي هي حياه مش حياه. Sometimes one can lose track of his dream. It hides behind clouds of pain and sorrow. But Anne and many other heroines of New Life Project held on to their dreams, and they didn't surrender to the biggest hardship that one can face, the ghost of prison. لحد ما حصلت المعجزة، وأنا فعلا بسميها معجزة لأن هي غيرت الحياة، اللي هي من حبس وعيال انت مش عارفة مصيرها ايه، للدنيا بتبتدي تنور.
أنا ببتدي أخرج وبشوف النور يعني زي ما بيقولوا. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت عن طريق ناس قالت لي إن في مكان اسمه جمعية رعاية أطفال السجينات، قالوا لي إن المكان ده بيحب يساعد الناس جدا وبيحب يطلع الغارمات ويغير حياتهم، وإنه ممكن يساعدني. والحمد لله هم تواصلوا معايا وسدوا لي الدين والحمد لله انقضت القضية من عليا وخلصت. I strongly believe that changing people's lives is possible. And many other women, when we began working with them, they were deeply damaged and desperate of being able to change their lives. هو مشروع حياة جديدة، أهم حاجة فيه إن هي المتابعة، اللي هو مش أنا سديت لك دينك وسبتك، لا أنا معاكي. عملوا لنا تأهيل نفسي، عملوا لنا تدريبات حرفية، جابوا لنا دكتور علمنا إزاي ندرس مشروعاتنا. الدورة أفادتني جدا لأنه علمني كمان إزاي أنوع الأماكن اللي بجيب منها البضاعة، علمتنا إزاي نعمل مشروع نصرف بيه وما نرجعش للي حصل قبل كده. ودي رسالة بقولها لكل ست في الدنيا، شوفي انت بتمضي على ايه، لان امضة واحدة على ورقة ممكن تهدم بيتك وتضيع عيال. وفي كمان حاجة أستاذة نوال بتعملها أنا مبسوطة بيها جدا، إن هي بتحاول تغير القانون إن مفيش ست تتحبس بإيصال أمانة، وإن يبقى فيه عقوبات بديلة، وده لو اتحقق هيفرق مع ناس كتير جدا ممكن كانت بتتحبس ساعتها. The female prisoners of poverty is now on the top of the agenda of the Egyptian government and the Presidential Foundation, and this is the best reward I could have ever wished for. أنا حلمي إن المشروع ده هو ابتدى صغير، بس أنا نفسي إن هو يكبر. تاني حاجة إن مشروع حياة جديدة مش يبقى مكان في حتة واحدة بس، أنا عايزة يبقى في كل الأماكن. This was just one story out of thousands of stories. Faces we see every day. Their smiles are the shields they hide behind, but their hearts are full of fears and worries. Their lost eyes are holding on to the hope of a dim light that shows up at the end of the tunnel. جائزة الفرع الثالث مكافأة مالية مقدارها $100,000 أمريكي، مخصصة للمشاريع التي نفذتها الوزارات أو المؤسسات العامة أو مؤسسات الأعمال الاجتماعية، مؤسسات المجتمع المدني. المشروع الفائز بجائزة الفرع الثالث يوث كونكت، وهو برنامج لتوظيف الشباب والشابات نفذته وزارة الشباب في جمهورية رواندا. يسرني الآن دعوة سعادة السفيرة ماري شنتال أرغو كازينا، رئيسة البعثة الدائمة لجمهورية رواندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لإلقاء كلمة نيابة عن معالي وزيرة الشباب في جمهورية رواندا. Your Royal Highness, Your Majesty, Arab Gulf Development Program officials, Excellencies, distinguished guests, on behalf of the government of Rwanda, it is a great honor to be here to express our gratitude to the Arab Gulf Development Program for this recognition and prize. The Youth Connect initiative was initiated by His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, in 2012, with the intent to address the issues of youth empowerment in Rwanda. The Youth Connect is a multifaceted initiative aimed at connecting young people with their peers, role models, and at accessing skills development, finances, as well as entrepreneurial opportunities. Through the government of Rwanda's partnership with the United Nations Development Programme, UNDP, Youth Connect was expanded and further recognized as a continental model towards youth empowerment. Since its inception, over 4 million Rwandan youth
have benefited from the Youth Connect initiative through its different components, which include Youth Connect Month, Youth Connect Dialogue that we call Itorero, and Youth Connect Awards that have supported 622 new and existing enterprises owned by young people that have created more than 8,300 jobs. Rwanda's National Strategy for Transformation 2017 until 2024 has placed the Rwandan youth at the center of transformation, which reinforced the implementation of the Youth Connect program, combined with elements of awareness raising on issues related to youth development and promotion of youth citizenship through community work and youth inclusion in local and national policy dialogue. Under the auspices of His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Youth Connect is contributing to the growth of the country by enabling the youth to create jobs, build ownership of government programs, such as Unity and Reconciliation, based on the history of our country and giving back to their local communities. Following the 2013 United Nations Development Programme Innovation Award, Youth Connect emerged as a successful approach to the youth development agenda for Africa. Through different knowledge-sharing exchanges, now 11 countries launched the implementation of the Youth Connect initiative in their respective countries. In 2018, the Youth Connect Africa Hub was officially launched to strengthen the youth empowerment ecosystem in Africa by equipping already existing initiatives with technical resources, knowledge sharing, and improved national ownership of the youth socio-economic transformation agenda. This exceptional prize comes to further the reach of the program by scaling the program to raise its impact. Kindly receive greetings from the people of Rwanda, but especially the Honorable Rosemary Mbabazi, Minister of Youth, and the entire Youth Connect team. I thank you. شكرا لسعادة السفيرة ماري شنتال أرغوكازينا رئيس البعثة الدائمة لجمهورية رواندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والتي ألقت كلمة نيابة عن معالي وزيرة الشباب في جمهورية رواندا. في الدقائق التالية نشاهد فيلما قصيرا عن المشروع الفائز بجائزة الفرع الثالث. Launched in 2012 by His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda, the Youth Connect program is a homegrown solution which aims at youth socio-economic empowerment and ethical values nurturing through connecting them with role models, resources, and economic opportunities. Thanks to the support of UNDP, the One UN family, and other partners,
Several Youth Connect activities have been implemented and the results are tremendous. 48 Youth Connect debates known as Hangouts have been organized, raising awareness among 20,000 youth about different issues such as employment, entrepreneurship, ICT, mindset change, and others. More than 200 TV shows have been produced and broadcasted on Rwanda National Television and Radio, raising awareness among young men and women on the importance of technical and vocational training, ICT skills, and attitudes to boost youth entrepreneurship and job creation. 7 Youth Connect boot camps were organized to coach 622 young innovators. The businesses of more than 180 youth who received financial awards of around 24.5 million Rwandan francs every year were developed, which resulted in the creation of 8,309 jobs. Before winning second prize in Youth Connect Award, our production was somehow not stable. After winning Youth Connect Award, have capital, then we started by designing product, by meeting the customer specifications and needs. Currently, we have 17 employees. Apart from that, 7 Youth Connect conventions have been organized, gathering in total over 21,000 youth around national dialogue platforms where they discussed youth-related issues and were given the opportunity to contribute to national policies. 6 ICT competitions were organized, aimed at boosting the ICT and mobile application environment in Rwanda. This includes the Miss Geek competition, aimed at encouraging women to showcase their skills in ICT, and a mobile app competition to improve public service delivery provided by the government of Rwanda. More than 4 million youths have participated in Youth Connect months and holidays programs organized to engage them to actively participate in the country's development. Youth Connect came as a program or as a platform that would provide the young people with opportunity. We have advocated for change of policies in some of our programs as a country, and policies on taxation, policies on internship, but also contributing in the communities. When this program started 7 years ago, it was a small program, and I don't think many people could have imagined how it would have grown over that period. Today we're looking at a program that has grown nationally and also continentally. Thanks to its success in Rwanda, the Youth Connect initiative has been blessed at continental level. 12 countries launched and more are willing to join the Youth Connect family. We first start with appreciating and recognizing the AG Fund that have awarded Rwanda through the Ministry of Youth. This prize is very important for us. We really appreciate for their enormous work in empowering the young people and also identifying projects that are impacting lives. جائزة الفرع الثاني، مكافأة مالية مقدارها $300,000 مخصصة للجمعيات الأهلية الوطنية. المشروع الفائز بجائزة الفرع الثاني هو مشروع معالجة عدم الأمن الغذائي من خلال تقنيات زراعية حديثة. نفذته في كينيا مجموعة إعادة تأهيل مكب النفايات دار دريك في باندورا. يسعدني الآن دعوة السيد جورج أونيانغو مدير المجموعة لإلقاء كلمته. His Excellencies and High Excellencies, ladies and gentlemen, good evening. I feel honored to be here today to present the work we do to improve the living standards of women and young children back home in Kenya. Dandora Dam Site Rehabilitation Group, DADREC, is a non-profit organization founded with an aim of rehabilitating women and children who work at scavenging the dam site by providing them with sustainable livelihood. In 2015, DADREC conducted a research to assess and gain insights into the most appropriate implementation strategy
to fight hunger, malnutrition in Nairobi urban slums. Prior to that, DADREC had already initiated a school feeding program where children who are rehabilitated from the dump site and taken back to school could get lunch so that they remain in school. So the outcome of this research enabled DADREC to undertake farming in the urban slums of Dandora by training women in agribusiness skills. Women were trained in agribusiness skills and provided with means to venture in urban farming. Using small spaces, they have to grow food crops that they can consume and sell at the same time to give them added income. The outcome of this project saw DADREC replicating the same project in the rural home area of Homa Bay County, targeting women and young people. Increase your sound a little bit. Okay. So DADREC was able to replicate the project in Homa Bay County, enabling women and youth to engage in agriculture as one way of fighting food insecurity and creating poverty, decreasing poverty, increasing HIV and infections. DADREC targets women because they have been the most vulnerable in the community. They don't own properties. Women, for example, in the rural areas owns only 5% of land, yet they form 80% of women, of people who work in the farms. 72% of these women, headed households, depends on agriculture to sustain themselves and their families. Now just imagine what the impact will be if women will be supported to own at least 25% of land so that they can be able to do farming. Yeah? The impact will be huge in terms of reducing hunger, poverty, HIV and AIDS among women and girls who resort to negative coping strategies, mechanisms, in order to support themselves and their families. So the only way to stop intergenerational poverty is to support women with the necessary tools and resources to allow them engage in sustainable development. DADREC understands that if food security is to be improved and poverty and malnutrition is to be addressed, including high infection rates of HIV/AIDS among women and young and youth, then women must be empowered to engage in farming activities. So far, the project has already trained 200 women and young people in modern farming techniques, enabling them to grow food both for consumption and sale. The trickle-down effects have seen 264 small-scale traders benefiting by buying vegetables, fruits, especially watermelon, tomatoes, onions, that they sell in the market. This means that over 2,000 people benefit from this project indirectly, thus helping improve people's livelihood and income. The result of this has also helped increase food security among the women in Homa Bay County, enable them to afford balanced diet. So with this fund, DADREC expects to empower more women and young people to engage in farming, in agriculture, to address food insecurity, poverty, high rates of HIV infections among women and youth, children malnutrition, and unemployment that affects mostly women and youth. Agriculture is the only sector that can employ more people nowadays. Yeah? So this project will see DADREC training more than 3,000 more women and youth in agribusiness skills to engage in modern farming techniques, support them to buy tools to engage in irrigation instead of relying on rainfall to water their crops, train beneficiaries in value addition to get more from their produce,
buy dairy cows, poultry farming. So through this farming, DADREC will lead beneficiaries to dig water pumps to collect water during rainy season that will see them use during dry seasons to cultivate land that is away from the lake shores. With these few remarks, thank you so much for giving us this opportunity. Thank you. شكرا للسيد جورج أونيانغو مدير مجموعة دادريغ على هذه الكلمة. ونشاهد الآن فيلما يعرف بالمشروع الفائز بجائزة الفرع الثاني. Farming umenisaidia katika maisha yangu na katika majirani umewasaidia kwa sababu ile maziwa natoa hapa wanapata chakula na mayai wanapata kutoka kwangu na pia mboga. Koroko ni wan gi chandruok wapuro kothonge wanyalo komo kata ding'wen to tamore. Ji mang'eny owe puothegi onindo ok okomo nikech koth. Okwan gadiera gi ke maber higani nikech koth obiro modeko. Ne kore ka doyo nengo cham bende oseidho malo gi nengo mogo be ni malo. Koro ok wayie gi komo mar koth. Go pi ber nikech ne ok wang'eyo ni wanyalo pidho gik machalo kama mondo odongi. To wayudo ka gigo koro wapidho dongo, wapidho sikuma, wapidho watermelon, wapidho nyanya, wapidho cabbages, rabolo ng'ato keto nyalo dongo. Koro mi waneno ka tich mar go pino okelo nwa ohala koro sani maber ahinya kama wantie. Many people wonder how comes a young person would engage into farming. But then I say it's better because I'm self-employed now. I've also created employment opportunities for the young people here in the village. We have a number of people coming here in the day, helping us with the spraying programs, the weeding programs, and also we have issues with the cattle during the day. We have a number of them also helping us chase away the stray cows into the farms during the day. We also have a night shift where we have attacks at times from the hippos. We have guards at night who help us with the hippos and also with the wild rodents that come to eat our crops. Amor gi jo-DADREC nikech ne gibiro ma gimiyowa puonj kaka wanyalo kago jambwa. Koro gata yath bende ne ginyiso yedhe mwanyalo ng'iewo kwa kago gigo e yor dino ne ginjofni kigibed gi njofni. Koro ne gisevo na kabisa kaka kar mondo koro adhi akaw ja veterinary mabiri kagna jamni koro akago gi kenda. Koro ayudo mana pesa ka ayudo pesa matin to adhi ang'iewo go to abiro akago kenda. Ne ok ang'eyo ne nyalo timo pur kaka ohala kana jogo sibiro mopuonjowa. To ne koro sani gwenda gi sani koro medore koro sani an kodgi mane ot kama ninde kodgi. Pith mar gwen en gima ber kabisa kendo nyirende na ohero biro ng'iyo gwen kendo gihero gwendagi nikech gin gwen mag nyaluo kendo gin gwen madongo maber apidho gi maber. Gwen asemako? Ma dwaro mama. Ma dwaro. Ahero ng'iyo gweno kuom mamani nikech opidho gwen gi e yo maber. Kaka ma koro sani owena gi bei maber nengo siling 750 ema wena go. Okine ka ber.
جائزة الفرع الأول ومقدارها $400,000 أمريكي، مخصصة لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية. المشروع الفائز بهذه الجائزة هو مشروع الحد من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين في مقاطعة ساربول في أفغانستان. نفذته في أفغانستان منظمة يدا بيد Hand in Hand International. يسعدني الآن دعوة الدكتور جون باريت عضو مجلس أمناء Hand in Hand لإلقاء كلمته. Shukran. Your Majesty, Queen Sophia, Your Royal Highness, Prince Abdulaziz bin Talal, Your Royal Highnesses, distinguished excellencies, ladies and gentlemen, it's a pleasure and an honor to be here today on behalf of Hand in Hand International. And I'd like to congratulate the other winners who are here with us this evening, some great projects. And before going any further, I'd like to honor the memory of the man whose name this prize so rightly bears, Prince Talal bin Abdulaziz Al Saud. He has given us so much through his philanthropy and development work, and without whom none of us would be here today. The theme of this year's prize is United Nations Sustainable Development Goal 1, end poverty in all its forms everywhere. And it is highly appropriate that this year's Ag Fund Development Forum is focused on women's empowerment. This is an issue at the top of the global agenda and a priority theme at the G20 summit this year. Across our global network, from Afghanistan to Zimbabwe, Hand in Hand knows that poverty reduction and women's economic empowerment are one and the same thing. It wasn't by coincidence that our winning proposal was titled Reducing Poverty and Gender Inequality in Sarapul Province, Afghanistan. Hand in Hand fights poverty and empowers women with better livelihoods. That means equipping our members with the skills and knowledge they need to run their own sustainable micro-businesses. It also means mobilizing them into savings groups and, when their businesses are up and running, helping them form producers' cooperatives so they can succeed in getting bigger markets. I'll leave the specifics of our model and the nominated project to the video that will follow my remarks. But for now, I'd like to tell you about one of our members from Afghanistan whose story is so typical of the women we meet every day. Farzan was 18 when she became a member of the Hand in Hand project. She came from a region where young women are expected to get married, not work. Although her father, a farmer, worked hard and put food on the table, he was the family's only breadwinner, and they often went hungry. Although she had long wanted to ease her father's burden, to be, as she described it, an independent person, Farzan lacked opportunity and support was non-existent. So when Hand in Hand arrived in her village, she resolved that very day she would start her own business. Months later, after she had completed modules in bookkeeping, in finance, business development, and more, she put together a business plan with her trainer, borrowed 10,000 Afghanis, about $140 and bought 2 boxes of bees. Marmul district's newest, youngest, and only woman beekeeper had arrived. In her first year of business, Farzan earned enough to pay off her loan and buy more boxes of bees. In her second year, the investment paid off and she earned over 120,000 Afghanis, more than $1,700. With an income like that, not only could she help out her father with day-to-day expenses,
she was able to pay for her 2 younger sisters' school fees and start saving for university. And the 2 subjects she wanted to study, economics and teaching. Both choices, she says, are inspired by her training with Hand in Hand. And so, as the Ag Fund Development Forum on Empowering Women through Financial Inclusion comes to a close, I'd like to leave you with this thought. Financial inclusion is fundamental to achieving women's economic empowerment, but it is no means sufficient on its own. Business and skills training are also part of the picture, along with linkages to bigger markets and value chains. And if we really want to empower women and meet our commitment to global development, we must tackle head-on the root causes keeping so many women down, our own norms and attitudes. When we do, we'll be unleashing a world full of Frozans, and we'll finally be able to achieve the goal that has brought us all here today, ending poverty in all its forms everywhere. Thank you. شكرا للدكتور جون باريت عضو مجلس أمناء منظمة هاند إن هاند انترناشونال على هذه الكلمة. والآن نشاهد فيلما يحكي قصة المشروع الفائز بجائزة الفرع الأول. Look at poverty differently and you'll see micro-entrepreneurs, full of energy and ideas. Hand in Hand helps turn their skills and potential into jobs. They find a way out of poverty. That was the thinking behind Hand in Hand's Prince Talal International Prize-winning project, reducing poverty and gender inequality in Saripul Province, Afghanistan. Launched in 2015 and joint funded by Hand in Hand and UK aid from the British people, the 3-year US $3.2 million project was carried out under the rubric of the United Nations' hugely ambitious Sustainable Development Goal 1, end poverty in all its forms everywhere. Our goal for the project, challenging as it was a little more manageable, training 9,500 new beneficiaries and nurturing the creation of 13,000 sustainable jobs, benefiting an estimated 74,000 family members and dependents in this small and often overlooked corner of the world. Hand in Hand works in 4 key stages. First, we mobilize self-help groups, made up of mostly women, who support each other, save together, and learn together. Next, we provide training in business skills such as bookkeeping and marketing, plus vocational skills ranging from tailoring to beekeeping and more. As a third step, we provide access to microcredit to help beneficiaries get their businesses up and running. And last, we link those businesses to bigger markets and value chains to make sure they're sustainable. Or at least that's how we used to work. When Hand in Hand arrived in Afghanistan 11 years ago, step 3 of our model, microfinance, made sense. But over the course of the Reducing Poverty project, as the Taliban grew bolder and security deteriorated, it quickly became clear that to ensure project impact and help beneficiaries launch their micro-businesses, we would have to develop new ideas. Traveling to remote areas with cash in hand was putting our trainers and beneficiaries in a potentially vulnerable position. There was also the very real possibility loans would be deemed non-religious by Taliban propagandists eager to smear NGOs and whip up local hostility. So it was that Hand in Hand devised the concept of enterprise toolkits, worth an average of US $80 each, and containing all of the hardware beneficiaries need to launch a micro-business in one of 13 high-margin sectors.
Beekeepers received kits containing beehive, smoking hand pumps, and beekeeping suits. Tailors received sewing machines, scissors, and thread, and so on. On the face of it, replacing microcredit with productive asset transfer might not seem so world-changing, but there's no doubt the status quo was failing. Most importantly, toolkits were hugely popular with beneficiaries. 84% told independent evaluators they were helpful, while another 14% said they were somewhat helpful. With feedback like that, paired with the project's overall results, our decision was sealed. Today, all hand-in-hand projects in Afghanistan use toolkits instead of microfinance. So how about those results? By project end, 9,700 households had launched successful micro-businesses, 200 more than targeted. 13,300 jobs had been created versus a target of 13,000. 72% of members were women versus a target of 70%. And household incomes among members grew by an average of 30%, lifting an estimated 76,000 people out of poverty overall. Hand in Hand thanks Ag Fund for your recognition and generosity. With your support, we're helping thousands more Afghans turn their skills and potential into jobs. Together we can change the world. دعوة جلالة الملكة صوفيا وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز لتوزيع الجوائز على الفائزين بها لهذا العام، وكذلك أيضا الأستاذ ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأج فند. جائزة الفرع الرابع ومقدارها $100,000 للمشاريع التي نفذها أفراد المشروع الفائز حياة جديدة. تتسلم الجائزة السيدة نوال مصطفى، وهي التي أسست جمعية رعاية أطفال السجينات. جائزة الفرع الثالث للمشاريع التي نفذتها الوزارات والمؤسسات العامة أو مؤسسات المجتمع المدني، ويتسلمها سعادة السفيرة ماري شنتال غواكازينا رئيسة البعثة الدائمة لجمهورية رواندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والمشروع الفائز Youth Connect. Thank you. جائزة الفرع الثاني مقدارها $300,000 مخصصة للمشاريع التي بادرت بها الجمعيات الأهلية الوطنية. فاز بها مشروع معالجة عدم الأمن الغذائي من خلال تقنيات زراعية حديثة نفذته في كينيا مجموعة إعادة تأهيل مكب النفايات. يتسلم الجائزة السيد جورج أونيانغو مدير المجموعة. Thank you. جائزة الفرع الأول ومقدارها $400,000 مخصصة لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية. فاز بها مشروع الحد من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين في مقاطعة ساربول في أفغانستان. نفذته منظمة يدا بيد الدولية. الدكتور جون باريت عضو مجلس أمناء هاند إن هاند انترناشونال يتسلم الجائزة. Thank you. كما بتشرف برنامج الخليج العربي
للتنمية أكفند بتكريم شركائه في التنمية وشركاء النجاح في هذا العمل. السيدة تيتانا فالواريا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. سعادة السيد نيكلسيث مساعد الأمين العام والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث يونيتار. سعادة الأستاذ السفير عادل المهري المراقب الدائم للبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. الشكر والتقدير لشركاء أكفند الذين يساهمون معه في تنفيذ برامجه ومبادراته. وحتى يتم التقاط الصور التذكارية أدعو السادة أعضاء مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية، السادة أعضاء المجلس والسادة أعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لالتقاط الصور التذكارية، وكذلك الفائزين بالجائزة. إذن هذه الصور التذكارية تلتقط في ختام نهاية الاحتفال بمنتدى أكفند الثامن وبتسليم جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية. اسمحوا لي أن أكرر ما قلت في البدء: رحم الله أمير الفقراء ونصير الضعفاء الذي معه ومن أجله اجتمعنا هذا المساء، وإلى اللقاء.